ice, water, steam. Write an appropriate control structure that will examine the value of a floating point value called temperature and print one of the following messages depending on the value assigned to temp. ஸோ ஒரு இன்புட் வந்து கரண்ட் டெம்பரேச்சர் என்னன்னு வாங்க போகிறோம், அதை டெம்பில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் அதை அனலைஸ் பண்ணோம். ஸ்விட்ச் கேஸ் யூஸ் பண்ணுமா இல்லை இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுமான்றதை நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம். லெஸ் தேன் 0வாக இருந்தால் ஐஸ்னு அனலைஸ் பண்ணோம். 0 to 100ஆக இருந்தால் வாட்டர்னு அனலைஸ் பண்ணோம். எபோவ் 100ஆக இருந்தால் ஸ்டீம்னு அனலைஸ் பண்ணோம். இதுக்கு கோடிங் பண்ணோம். ஓகே, ஐஸ், வாட்டர், ஸ்டீம்னே பேர் வச்சுக்கிறேன். import java.util.scanner. ஸோ இங்கே ஒரு இன்புட் ஒரு அவுட்புட் அனலைஸ் பண்ண ரிசல்ட் ஒன்று. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன், ப்ரைவேட் டபுள் டெம்பரேச்சர், ப்ரைவேட் ஸ்ட்ரிங் வாட்டர் ஸ்டேட்டஸ். இது ரெண்டையும் ரீட் பண்ணுறதுக்கு public double get temperature, return temp, then public string get water status, return water status. ஓகே, ஸோ மெம்பர் வேரியபிள்னுடைய ஒர்க் முடிஞ்சது. இப்போ ரீட் இன்புட். public void read temperature system.out.print enter the water temperature. Scanner in equals new scanner of system.in. temp equals in dot next double in equals null. So input வாங்கியாச்சு. public void analyze. if temperature is less than 0வாக இருந்தால் then water status equals ice. else if temperature is less than or equals 100. ஸோ 0வை விட கம்மி இல்லைன்னா அப்போ 0வோவோ அல்லது அதிகமாக இருந்தால் தான் இங்கே கீழே வரும். அப்போ என்ன பண்ணுறோம், லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 100 இருந்தால் வாட்டர் ஸ்டேட்டஸை என்ன பண்ணுறோம், வாட்டர்னு வச்சுக்கிறேன். அப்படி இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக 100க்கு மேலே போகும்போது தான் கீழே வரும். அப்போ வாட்டர் ஸ்டேட்டஸ் ஈக்குவல்ஸ் ஸ்டீம்னு வச்சுக்கிறேன். அவ்வளோதான், அனாலிசிஸ் முடிஞ்சது. இப்போ பப்ளிக் வாய்ட் டிஸ்பிளே அனாலிசிஸ். ஸோ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் water status is %s for the temperature %f water status comma temp. ஓகே, அவ்வளோதான், நம்மளுடைய ஒர்க் முடிஞ்சது. டெஸ்டிங் கோட் போடணும். ice water steam, ice water steam equals new ice water steam. முதல்ல ரீட் டெம்பரேச்சர் பண்ணுறேன், அனலைஸ் பண்ணுறேன்,
டிஸ்பிளே அனாலிசிஸ் பண்ணுறேன், தென் நல்லிஃபை பண்ணிடுறேன். ரன் பண்ணலாம். Enter water temperature, say -17.5. Water status is ice for the temperature -17.5. So 25 degree போடுறேன். Water status is water for the temperature 25. 105 degree 0.37. Water status is steam for temperature 105.37. அவ்வளோதான். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதை பார்க்காம நீங்கள் ஒரு முறை போட்டு பார்த்துருங்க. தேங்க்யூ.